moments of this game. Beautiful change of direction, desperate defense coming through. Napenda kuangalia pale hivyo nika. Napenda kuangalia pale hivyo ndio nini. Kwa big screen. Hala kujiona. Asanteni sana wasikilizaji na watazamaji kwa karibuni sana kwenye story zetu. Story ni na Kiswahili. Si story zetu. Story. Hadithi ni story. Hadithi njoo. Hakuna story word nyingine. I feel like there is a more complicated word. Labda unasema tafsiri. So tafsiri labda ni kuchambua. Watu huwa kwa sense. Wao au kwa sense. Ndio. Tuko well, ladies and gentlemen, welcome to ambia hapa aje kupigia. Na simu yako iko na ringtone. Bado iko na ringtone. Acha ni How old are you? 679. Welcome to episode 12. Our first we have a lady of first, the first lady. Wait, toast. Hopa. Tuna toast. Just. Tuna toast nini? First lady. Baba tunaona tuko na centerpiece inaitwa incarnation. Carnations. Maua. Peris, karibu sana. Asante sana. Thank you for joining us, for making time for us. Najua tumekimbiza for a while. By the way. So, tutaanza na msa kwa simu. Ngoja. Jueni busy. Endelea. Well, let me start with the highlight of your week. Tuanze tu saa hii. Okay, hi guys, try nimeona na watch. Sitakuongelea saa hizi. What has been your highlight this week? Highlight for this week. I must thank actually two people. The first one is Lacazette. And Wilson. For two reasons. At least kwa nyumba kumekuwa Parity has been restored. Yes. At least hapo those are the two people. So at least highlight. Ukiangalia vile the previous week ilikuwa 2-1. So ikakuwa tena inverse, so ikakuwa 2-1. So kwa nyumba ya Peris kuna mtu ameshinda league. First time in 30 years. Hata last time akishinda league ulikuwa umezaliwa wasi. Hako amezaliwa. Akishinda league hata okay, alikuwa kitu tu pengine. So sasa imagine sa Eric Njiru lakini anajua English, anajua Liverpool. Eric Njiru lakini ajui English ya Liverpool ni mambo ya Arsenal. Sasa Arsenal highlight her story umeleta shida. Niko nataka kufunika kufungua watu waelewi. Anyway, ndio hiyo. Ndio happy. Nishasema zote. Okay, sawa. Mimi? Ndio tumaliza tuna. As you can see the shirt I am wearing. Wednesday? Wednesday kulikuwa na Insta live mahali. Nikosha mmeiona, msijifanya mjaiona. Tulikuwa if you niambia watu, say you only discuss with me rugby. As it argue. Discuss but tukiargue I only argue with you rugby kama uko na video evidence ya a rugby World Cup winning captain saying your name. So tafuta picha nini clip ya makosa sema hata Martin. Sitaki kujua ni Martin. Niambia nani? Nikuulize, umepigwa picha naye? Achana picha. Voice ni important, video ni nini? Moving and words. Ndio picha unaweza kume crop. Sawa. Uniambia local chief or ombudsman. Okay, yeah. Local chief or ombudsman. Yani local chief or ombudsman. You must mention the person you told kwa sababu alafu
It was a happy. Pia poleni sana. The people after Wednesday, whoever came to challenge Pogi on Twitter, I'm so sorry. I apologize on behalf of the No, hapana. Pius. was saying so. Wacha nikwambie, nilikuwa na time na niko na wifi. Pius nimesema nani signed a new contract on Farren. Signed a new contract. Nikasema captain wa England anacheza ESS. Pius amekuja huko na mabango. Kwani shida iko ni it's not wrong even Namco's played. Nobody said it's wrong. Amecompare Kenya Cup na Premiership. Okay, shout out Pius. Alafu highlight yangu ya pili ilikuwa jana. Jana tulikuwa Twitter tukiongea na machine, wasa machine. Unajua machine? Machine is a very special club. Nilikuwa na machine, wasa naongea machine between mwaka ya kina Kroko na Jaka Chumbari. Hiyo mwaka hadi unajua Maingi, lazima unajua Maingi. Maingi namjua. Maingi Joel Impala. Joel. Hiyo period nilikuwa a very good customer of machine. Tulikuwa a few memorable stories. Amazing stories. Yeah. So tutaitaseda hapa siku moja kama atapatiwa visa. Na hiyo happy 30th bro. 31st but said ni mzee. Happy 31st. Hiyo ni mzee. Cedric happy 35th but to other guys 31st. He said ni mzee wa Nondis. The players ndio sahi. Player gani? Was married now. Can't play. Unasema need your horse hizi rudi. Je. Horse anavaa leather. Weekend. Anyway, unajua mato hapo sasa itabidi nikweke on the right track. Haya. Kucheza bado anaweza cheza. As we move on, your highlight for the week. Hapo unajua tuko na nini? Tuko na match official. Wasi wa Facebook wanaelewa kila amesema, wasi wa Instagram mtajua in 10 years. Kulikuwa na cards hapa hivi zimeenda. Ziko. Hizo cards nataka kupatia hizo cards. So highlight zinasaidia sana. Highlight yangu ilikuwa changing according to what happens. Leo asubuhi nilikuwa na hang by the thread. Hurricanes. Hanging by the thread, my friend. Mimi sijui na team na achilia kai economy ya Kenya kai hiyo. Hiyo team usiache na economy. Oh sorry. Kuachilia ka press conference ya Uhuru. Sorry tena Anyway, I had just Hurricanes beating the Blues. That's highlight. Hiyo ndio highlight yako. Yeah, that's my highlight. Unless kuna nyingine. Hauna highlight ngoja kwanza. Ngoja leo mimi ndio first nimeshika kadi. Kadi za ref. Unajua zinakwanga nini? Zinakwanga? Mbona kuna red mbili? Inalingana kama moja hatari. There are two shades of red. Collins na Bison ngosho ya una. Na wewe ni chairman wa Nairobi referees. Is this really red or nini? Burgundy. Ati? Umesikia viloto? Miss colors ni colors red. Peris. Yes. Tuanze na sasa tuanze tu story sasa. Hii game ulianza nayo aje? Kumbe kuna scorer hii game ulianza aje? Kuna story nilisikia ulisema nataka kumbuka kani. Wacha tu nipatie yellow. At least atulie for once. How did you start this game? Ulianzaje your journey with this game ilianzia wapi? 2005 nikiwa St. Mary's. So how I got involved in the sport is I was actually there 2005. And of course it was very hard to keep away from the sport with the cute boys in shorts. Yeah. But 2005 ulikuwa kina Biko kina Makori, Horse. 2005 Yeah. Okay. Simbini yako ijeisha. Ijeisha watu sisema kitu. Match officials wanaongea. Yeah. So at least but on a serious note, during the same year my crown was actually in the country, the New Zealand Scrum Guru. For those people who know. Watu wa NZ wale fans wa NZ wa huku juu. Wale mnajua watu watatu na Ninonu, Mako na Rikirian Reed na Kata. So my crown is actually a well-renowned All Black Scrum Guru. Yes. So during that year in 2005, he was actually in the country and he was conducting a session with the Saints forwards. And the coach at that time was Paul Odera. So he got us as the ladies team quite involved and he invited us for a session.
So during the time when he was actually leading the scrum session, it was the technique that got me involved, because that's where at least the hit inaanzanga. Hapo ndio mali So at least hapo ndo unasemanga wanaume wanakuja kujuana. So at least just the technique and then just understanding about the scrum and the involvement, that's what got me really interested in it. Yeah. So you played rugby at Saints for the ladies team. Yes. What position? Let me just sinbini yako ijaisha. Kwani inakaa long? Kwani ujui sinbini how long? Naongeza. Ile ya kitambo ilikuwa 2 minutes. Hapana ni wangu. So in the same year, we got involved with playing against the Saint Select. So Saint Select team. So those were Kinabiko, Migwa, Alex Mutune, Horse, Denden. So it was full contact. However, the twist to it ilikuwa lazima watakule na mkono moja nyuma. Yeah. So at least hapo iliwapatia handicap juu tuliwacharaza. Saints yuko na studio nini? Very interesting things. So obviously unataka na mkono moja. Yeah. So the thing is, at least your time tulikuwa na teammates kama kina Mudhoni Unja, Mudhoni Mudhiga, and the fastest runner alikuwa Velma. So the key ilikuwa at least kama ni Hunja ana tackle, najua she was a mean tackler. So ilikuwa na alikuwa amepata proper textbook tackling. Get the ball, tunaingia hapo ndani together with at least akina Mudhiga, nachukua ball, secret pitisha mpaka kwa wing, hata biko ako anafikia Velma. At pace. Yes. Hey. Wali Wewe mbona aliacha? After high school aliacha. No, you see, the thing is with after high school, you tend to progress to different areas. Some of the classmates, of course, went and studied abroad. And then alafu kuna wengine, of course, now the year behind us, like one of them took up cricket. So at least Pauline is involved with the cricket ladies team. Yes, she's called Pauline. She was young. Yes, she was a year behind us. Yeah. No, cricket was. Kuna demu Nairobi join. So Peris, if I take you to 2006 mkiwa hapo Jamhuri High School tukishinda Provi, uliona mlikuwa mna scream huko, si ndio? Ulikuwa among your cheering squad mkiscream huko Saints. Kiboko. Walipeleka Provi Jamu. Si kwa Jamu final yetu Nairobi. Kosa nakumbuka. Kwa scrum zenu mlishinda ngapi? Hakuna kushinda. Acha nikwambie. Tuanzie tu hapo. Then from there ndo tutajua kama technique ya 205 ilisaidia ama cheki, unajua hii ni high school rugby. Acha na technicalities. Tulikuwa tu Fox alikuwa ametuambia tu just get down and move. Akajua technique. Alikuwa anajua hizi ngome hizi zifundisha. Wametrainwa na alafu si mtu alitrain scrums ni Jonah Lanamu. Jonah Lanamu number 8. Mwenye alikuwa Saints mwenye alikuwa Saints ni sawa. Lakini hiyo program unaikumbuka. Si hiyo leo najua amecheka huko anaikumbuka. Jumba kama machozi zaidi inaanguka hapa. Bado inauma. It hurts. Ndio alikuwa it's hurting. So after high school, where did your rugby journey take you? It took me to Queens. So at that time there were only 2 female clubs. So kulikuwa either Queens ama Mwamba. Hii ni before Mike Lucas, Poki gogo. Okay. So uzuri ilikuwa at least at the same time 205. In fact Safari Sevens. Nakumbuka kulikuwa na ladies team. So kulikuwa na 2 teams, so tulikuwa tunacheza Friday alafu Sunday ndio final. So kama mnachapwa Friday, Sunday lazima mshinde. So it used to be either or. So it's 2 teams, you play one game on Friday, the other game on Sunday. So tulikuwa tunacheza games 3 on Friday because tulikuwa tunacheza pamoja na schools na vets. So at least from there ilikuwa na build up. Because ilikuwa Sunday nakumbuka. Yes, alafu vets. So nakumbuka finals shule na vets na pia ladies. Yeah. So ukianza Friday, alafu una Saturday free. Hapa ndio kulikuwa Friday night ilikuwa very involving anyway. Rest and resuscitation. Yes, exactly. I don't know. So you started at Queens, you played for Queens
So Queens at the same time tulikuwa tunaunganishwa, so both teams. So Queens na Mwamba kwa sababu the following month ilikuwanga Elgon Cup. Oh. Yeah. Hii time ilikuwa Safari Sevens ilikuwa early mid June. Yeah. Then Elgon Cup ilikuwanga July. So at least from that tulikuwa tunamajiwa. So training ikachangewa tukaanza kutrain all the way Mwamba. Ulikuwa train Queens ukapelekwa Reru. Hiyo ilikuwa at least place ya after watu wamemaliza na mahubiri on Sunday, so Monday mko huko. The railway ni grao hapa alafu Crisco Church ni kwa multi-purpose club. Bar, church, school, winery, crusade, gym, Luna Park. Kayak. What position did you play? I started off as a prop. Then nikaingia This is sevens. 15s. So pia hata sevens nilicheza prop. Then nika transition. I think yo kukimbia ndo ilisaidia at least ku reduce into the right position. So at least from there nika move from sasa prop, nikaingia second row, nikaingia eighth man, nikaingia center. So wewe progression yako ya rugby ni backwards. No, ni backwards. People retire the other way. Hey, wait. Normal progression is center, 8, lock, prop. Wewe ulirudi hivi. But lazima pia mkumbuke kuna player moja Pau. Pia progression yake ilienda from 15s akacheza 7s at some point. Pau. Yes. KCB alikuwa na watu wa 57s. Yenu kweli. Na yeye anaweza kimbia. Soja. So did you play Elgon Cup? Yes. You played Elgon Cup, definitely ulishinda. Yes. It's as in Uganda, me sijui. Yeah, lakini hapo most of the time ilikuwanga ma headbutts. So kama mnaenda scrum tulikuwanga tunatumia Emily. Emily ndo alikuwanga at least tulikuwa tunasema yeye ndo mwokozi wa racks. Cause alikuwa anaenda kama na charge. So from there ilikuwa at least kichwa chwa. The person bounces off, unaambiwa chukua ball, pitisha. So at least hapo ndo tulikuwa tuna hiyo mwokozi. Elgon Cup ya madem. Unajua usema mambo, Elgon Cup ya madem before waache siku hizi sio walirudi. I think was the last year. Yes. It was beautiful chaos. It was violence. Beautiful chaos. Beautiful chaos. Yeah. When the after parties were not a joke. Ilikuwa tu sawa. Yeah. It was a proper rugby tour. Especially going to Kampala. And the only tour. And then, do your best. Yes. Aya. So you are playing now. At what point do you realize ulisema acha njaribu kitu ya officiating? Nionekana inaweza. So 205 John Kagagi ali conduct course introduction into officiating. It was always a prerequisite before you get involved in the sport. Because you can't get involved in the sport unless you understand the safety behind it. So from there at least you're able to understand that if I'm getting into rugby, I'm able to understand how the ball is passed. See hallelujah, kama umetoka volleyball ama umetransition. That happens today. Sikuzi tu niingia. We have homeboys nowadays, bro. Yeah. But it was more of a prerequisite because it was about safety. Because remember, we were still in high school. Yeah. So the only way you are able to introduce a sport to someone who's never played it before is through for them to understand the laws of the game. So at least John Kagagi conducted the course in 2005, and now my teammates and I at that time, when we were not involved during Blackrock, we'd be able to actually run touch because level 1 guarantees you to always run touch. Yeah. Blackrock schools. Yes. Okay. Then at least from there, then ndo tukaanza ku get involved at least much more. Yeah. 2005 watu walikuwa na ndio ingia rugby unapata kwanza level 1. What happened? Siku hizi ni buda vaa boots beba. Boots beba ishia. Way ball shika. Pass nyuma na ukimbie. But perhaps ndio watu wengi wanaumia. But the good thing is that World Rugby has introduced Get Into Rugby. Yeah. So it's more like tag rugby, but on a safer platform. Yeah. So now you're a Kenyan international, and you're also an match official. Yes.
At what point you decide hii kucheza Kai. naona nikaa hii ya kupatia watu kadi ni fun. Uliumia ama you just said hapo the father of my dad aliniuliza nalipa school fees uumie ama nalipa school fees usome. There's a decision to be made. There's a decision to be made. As much as my uncle who played rugby intervened, at least hapo ndo ikanipatia at least it was 3. Hapo at least Uncle Max, thank you very much. At least hapo ali-intervene. So nilipanya for a few years. Then 2007 sasa ndo nika switch. Nika get into officiating more for 2 reasons. One, there was no progression. Whenever you get involved in anything, you look at it in terms of what have I achieved, what am I going to achieve? Is it getting you is it making you better or are you just stagnating? So cause at least zetu zilikuanga tu Uganda back home. Then from there ukimalizana na hiyo game season yako imeisha mpaka next year. Then hata kama ni Sunday rugby mnacheza only 3 weekends kwisha. So you see in a calendar it's not evolved as much as it is now. So then it was a matter of how do you get in it. So hapo ndo nikaona even training now juu uko undergrad by the time una cross cover na class inaisha 6 na hauja make it mpaka release club. At least kwa sababu najua the first 20 minutes lazima conduct reki ya kuokota mapepe. Niko kota pekele na ndio ukota ball haraka hivi chini. Skill hivi chini tu at pace. Baada ile wa mapsije ile mpaka leo. Nile hiyo. Sio nitoka mwamba. Sio leo ni ya nini? Silikuwa ya kuokota pekele. So na machupa after unajua Sunday Crisco kwa church crusade Luna Park. So hiyo grau yenu so kuhakikisha at least mwindi training light session na Monday ati mtu anaumia ama anaanguka alafu unatoka na matatu za pekele unahakikisha nyote line moja mna sweep ground alafu hao wengine wenye amechelewa sasa wana sweep hivyo. Then from then ndo timwamba hapo anafanya bomb sweep pekele sweep so lakini sasa vile umeuliza hiyo swali about now transition so at least hapo ndo niko na an opportunity to get into officiating ndo nikaanza hapo 2007. So 2007 were there any lady refs then? They were yeah. Kina nani kina nani? Any notable ones that we can Adelaide and Sarah. Yeah, there's only 2. Yeah. So 2007 your first experience as a match official. Nataka local league. Yeah, actually, first game. Ilikuwa Lukenya iko Athi River. Lukenya watu wa Daystar wanaijua. Na ilikuwa Daystar. So ilikuwa nationwide league. Daystar versus Kenya Poly. So ilikuwa game ya Daystar. So of course the first time nilipata hiyo allocation nilijiuliza sasa natumwa Siwezi. But at the same time nilikuwa eager. So game ilikuwa inafaa kukick off at 4 but mimi nilifika Lukenya 1. Okay. Unajua labda along the way ulikuwa unasikia hizo stories za Masimba hyenas zinakimbia around barabara. So at least ku avoid na pia kwa at least safe. Na kuriashwa at least wazazi kwamba nafika huko na kama nimefika ndawaambia. So nilifika huko Daystar my friend. First Daystar inajua inakusalimia kuna jina kusalimia personally. Ni Ukambani. It is proper. Na vumbi nyingine na umasaini. Vumbi inakaa ni chalk dust. Naivasha basic. A small Naivasha. Na at least mna challenges za kutafuta dressing room ama pale ya kuchange. Oh yes. So did you drive there or that time you've been allocated
you get yourself there. Unajipeleka. Sort yourself. Yeah. Kai. Ball mbele. Allocations ni hizi, jipangeni. So at least tulikuwa tunapatiwa allocations a month in advance. Wow. So psychologically ulikuwa unajipanga. Najua hii kenda naenda Ukambani. Yes. So hiyo time nakumbuka at least Tagana ndo alikuwa na coach Daystar. Na at least alikuwa natoka Nairobi, so nilisema mi na psyche yangu ndafika huko one nikikwama kwa gate uende utaniokoa. So at least vile nilifika hapo, si game ilikuwa nafaa kufika 4. Wase wa Kenya Poli wanatokezea 4:15. 4:15 already Daystar ishaoa miko ready like for kick off. Waliwarm hata Joeli Wao hapo ni kutini nini? Ni kukaa kwa ground. So vile Kenya Poli walifika Kama malizard. Okay guys, warm. So vile Kenya Poli ilifika, I think ile warm up drill yenye iliwasaidia ni kukimbia. Ref amefika yeye, nakimbia nyuma ya basi. Boots. Socks. So what's on the shuttles? Shuttles ndani ya basi. So hata kuna player mmoja mwenye alishuka akasema, ref, sija warm. Kaangalia nikamwambia, Gidha ndio shida. Gidha ndio shida. So at least eventually tuka kick off 4:30. Sijuka hiyo 15 minutes haikuwasaidia. Sijua hata time ya line out. Unapata player na anaruka kwa hewa, alafu anaambia prop ninue. So Ilikuwa shida take off fast. Yeah. So ilikuwa bit vanishu juu najiuliza sasa hapa ndaanza coach watu wenyewe. Ndoanza ku break guys. Do you know what a line out is? Enjoy yourselves guys. So hapo at least at the end of the day it was my first hard match, but at least nili overcome. Na at least wenye walikuwa najiuliza mambo za what is rugby waligundua hiyo siku. What? Touch judge wako alikuwa kina nani? Watu wa campo. Watu wa campus. Watu wa campus. Yeah. Walikuwa wanajua nini endelea? Kazi yao kizira tisho. Mtu anaweka hivi tisho, mwingine anasema offside, ball ni side. So ilikuwa challenge. But the good thing about most of the time ukianzia search ni as a referee na kuambia kwamba you always have to be aware about what is happening around. So unajua uko peke yako? In short vile Karis usema yon. Kulikuwa na mafans? Mafans walikuwa wa Daystar. Walikusumbua? Nilikuwa na cards. Mafans uzuri Daystar mafans ni 12. So watu wakishout alafu unajua alikuwa scarcely chini ya occasion pale. So watu wakishout hata usisikie huko. Haya. Hiyo ni first game. Nataka first club game and top flight Kenya Cup game. First Kenya Cup. Ilikuwa baptism by fire. Bas. And it's even ingrained in my memory. 13th February 2013. Ukiambia mademo ni kila kitu. A day before Valentine's. So 13th February 2013. No. So hiyo time nilikuwa nimeallocatiwa ESS. Queens 2 Blood 2. Location? Queens RFUEA. 2013 ndo alikuwa mali. Wakiimba. Hapana 2013 wanaimba nini? Wale walikuwa chini. Wanaimba nini? Leso wanaimba ngoma za bar. So ESS umeallocate ESS unajua ni ESS. So game of course ili kick off at 2. Game rahisi ESS mimi nilifika at least 12. So of course una have heavy breakfast umefika ground 12. 12:30 unatembea kuangalia post paddings na hizo vitu zingi. Then 1 of course unafanya briefing yako, warm up na unaingia. Game ni 2 4 mimi niangalie game ya Kenya Cup. In fact tuanze ilikuwa unatoka center alafu una run touch. Yeah, the main the main game. So hiyo time semi nimemaliza game. So ilikuwa around 3:30. Referee mwenye alikuwa nafaa kukam. Chris Okumu you owe me a crate of beer to date. To date. Chris Okumu ndio match no center. Ndio alikuwa center. Hiyo crate bado nangojea. So
Karis alikuwa amekaa miendo alikuwa na assess. Karis. Sasa nikauliza Karis, hukumu wako wapi? Hukumu wapi? Kanimewa mpigie. So mimi nikatoa simu nikapigia hukumu. Hukumu wapi? Peris. Bado niko na nyuki. Ndio nakueleza taratibu. Unajua jana, because he works in the army. Jana tulikuwa kazi kidogo, tumeingia leo asubuhi. Na bado niko na nyuki. We chapa tu hiyo game. Tuongea baadaye. So nikataa nikaambia Karis, Unasema nini? hukumu wako na nyuki. Game inafaa ku kick off in the next 30 minutes. Karis akaniambia, yon. Kawaida. Karis ni old Kikuyu man. Full. Yon. Na yeye anaweza ref lakini no. Yon ni mshabani. Hiyo time umetoka kuchapwa na jua 80 minutes. Straight. So the only friend you had was water. So nika-hydrate. Nikasema sawa, challenge accepted. What else can you do? The game must go on. And you're the only qualified referee there. Hata matatu charge yako nini? Hiyo time kumbuka ilikuwa one center referee, one AR. AR ametoka ESS amemaliza. Alafu anakuja na run touch for Kenya Cup. So at least from then ndo ilikuwa inasaidia at least na hiyo transition. Then from there home team ina provide the second AR. Home team ina provide touch judge. So mimi ni AR. Okay. So hiyo time vile niliingia naangalia, you're looking at the guys blood na queens. You're seeing towers. Uko. Gentlemen, I want So unaanza na briefing. So at least the good thing about rugby is that it's always communal. So at least one of the players just said, ref will listen to you. Whatever call you will make, we will adhere to it. But it was also psychological. Anajaribu kuweka good books. Yes, it was also psychological. Player nani? Ni player Queens, ndio? Master. Lazima kuwe player Queens. Sema mtaje tu ajue. Ulijua kitu alikuwa na do. Hiyo time captain alikuwa Mutai. El Diego. Yeah. So at least hapo alisema we listen to you. Whatever it is. We will adhere. So nikaingia game. Nika kick off. So of course the first 5 minutes Queens walikuwa najaribu funny wanajaribu kupack borders hapo especially off a scrum flanker kama ilikuwa inside. So pali nimesimama na scrum half unapata on that side mtu anachilia ka punch kala it tu nasema Unafahamu ama zile za this little girl will not even be able to see this far. Mogere ulionekana Mogere. So at least from there at least it was about now the penalty because for any infringement there's either a reward or a punishment. So at least from there vitu wakarealize hapa ni noma zikatulia. Waliona at least I'm not a helpless girl with cards in the pockets. The cards were used appropriately. So at least after your game nakumbuka Tank alikuwa coach wa Black Blood. So akaniambia for your first Kenya Cup game as much as they had considered aliniambia you managed it well. Even with short notice. Yeah, so it's always psychological. If a challenge is thrown your way, you don't start complaining. Kubali kwanza na unaendelea. Na watu wa main stand. Unajua hiyo 2013 lakini hakuwa na sauti. Hakuwa na sauti. Hiyo ndio ile number 10. So tumefika 2013 walikuwa naumia. Ni bando ilikuwa inaweka float. So between sisi tunaweza funga show saa hii anyway. So between after 2013 will you handle anything else apart from being a match official? Anything else will you handle at KRU? In between, yes.
Several things. Super Series 2011 na 2012. Nilikuwa at least a tournament manager under the guidance of Chabeda na Herbert Mwashiro. Yeah, and then at least with the team that they were working with. So hapo ndo nilikuwa Super Series ikiwa Super Series ikiwa Super Series. Yes. Hapo ndo nilikuwa at least tournament manager. Alafu 2011 still the same year nilikuwa tournament manager Safari 7 the first one yenye ilishikwa Nyayo. Na hapo ndo malenia point chief volunteer nilipatia tag kubwa imeandikwa chief volunteer. History nataka niulize sasa. Ulifanyia nini huyu mtoto akachange? What English did you put in change nini? Huko sikuwa umekuwa tu mtoto wa nini Islands. Wacha testify. Hapana, Peris alikuwa Peris. Sio Sheila alikuwa afanya nini? Sheila tulikuwa naye kwa the same office. Alafu kulikuwa na Martha. So what you It was a very homeful office. Ilikuwa office poa. Homeful. Homeful. Ilikuwa tu office poa. Siku hizi office ni chwea. Ilikuwa nyumba imejaa. Ilikuwa nyumba tu sawa. Hapo jamii ni kwa mtu mdogo nini. Walifanya tu vipoa. Nini? Yeye na Caleb. Caleb Kiprotich. Two minutes. Tuko tu sawa tu. Walikuwa tufundisha job vision nini hivi accreditation usikimbize mtu asikusumbue. Alileta jina hakuleta mwambie she home. Alafu unajua ukinizushia anaambia Peris wewe amenizidi. Sasa nikwambia Peris hapo match official la bahati. Hey Dictator. Did you bring your name? Unajua I asked you a question. Did you bring your name here? Yes. No, you know we are not communicating. Na anaishia. Aya. Hivyo ndo mali Jori nilitoa hapo. Okay. Hapo ndo mali ndo. Juu ulikuwa ukinizushia, ukiniletea shida. Niko na Peris, niko na Sheila. Sasa nachagua na kupima mali naweza kupeleka kwa noma. Sheila tema alikuwa dempoa. Hapo ana nini? Peris hapo alikuwa shafu ya 5. So alikuwa tafuta 6 mali iko. So kaka kulikuwa nasoma nini abroad homeboys walikuwa kuja hapo na walipatia Peris na kizungu. Homeboys ilikuwa imeformiwa hapana, homeboys ilikuwa imeformiwa. Sheila bado alikuwa fanya KCB. Hapo ndio ilikuwa. So ngoja nikwambie story ya mtu anaitwa Vincent Maranga Chwea. Chwea time ndo mwangimuzi ameingia kwa ofisi. Sasa Jaco Koth, Philip Jalango, Teria Dembesa. Nyamo, Paul Nyamodi wanatembea. Kwanza Nyamo ndo nilipiga do yangu ya first. Mimi zifurahi hiyo Sunday. Name Peter Ndonga. Zangu zote. Sasa Chwea alikuwa anafaa kurun maji. Stua maji kama mtu anajua Nyayo, stua maji kwa basketball court. Hiyo time friend alikuwa ameingetuka Kenya Sevens coach. Chwea si yeye ni political la bunjo, KRT kuna watu wawili. Kuna political appointees na kuna watu wa job. Yes. Chwea ni political appointee. Hakukuwa Chwea kwa black blood analewa. He wins you elections. Kwa hiyo time atakuwa na nini alikuwa mtoto wa Jack tu. Hakuwa na any influence. Chwea amekata maji black blood Friday. Amesawa kwa job. Na overall yake. Nani ndo anapata hiyo kazi? Very Pog. Just mshikie tu. Unajua Nyayo kuingia lazima uko na accreditation badge yako. Hakuwa nayo. Chwea amekuja kwa gate amecause Jack I think alimuingisha or something. Saturday Chwea alielewa. The only time alipatikana ni time Kenya ilikuwa inaenda kuwarm. Basi. Kenya imeenda kuwarm alikuwa anaumia basketball court. Kenya wameingia wapiga bicycle nini wapiga nini wamerun up and down. CP sio alikula nini walikuwa na I think Serena. CP I think alikula chakula tamu. Tumbo jazoea imezoea mtura githeri. Imezoea matumbo. Imezoea mursik. Ilipigwa na culture shock. Imepigwa na 5 course meal. Mpaka dessert. Alipatwa waru imefurahiwa. Tumbo ika kidogo inamchengi. So wasa kitoka yake kaenda kwa Lu. Chwea ni nani? Ako maji already. Funga. Cha tafuta drink. Sasa ukiwa Safari 7 uko na radio. Mimi namgali yote mimi kwa Russia nimepiga lap. Kazi yangu si ngumu. Nasikia Where Cyprian? He's supposed to start. Cyprian is not. He's supposed to start. Wasa kwa tunnel. Where is he? Eti alikuwa warm up. We didn't leave with him in warm up. Where is Chwea? Hapo najua ni basketball court afu Karao next. Chwea sha befriend au Makarao wamepatia maji. Alafu akiwashwa blood wakimpatia drink wanapatia Karao. Anagushia Karao.
Chua amecharidiwa hapo. Ameenda lap. Amecharidiwa kwa karao. Sipia kwa ndani. Sijui hiyo game ndio Sipia alicheza. Hakucheza hiyo game. Alifungiwa. Fred alikuwa ameturn pink, alikuwa hii alikuwa na kai meza. Sipia. Choo ukipata nacho si tulishinda. Tulieni. Shida iko wapi? Tulia. So hiyo ni 20 hiyo tulikuwa hiyo story lazima ningesema. Sasa tumerudi 2013. First game local, sasa umesha baptism by fire. Ushazoea. Tuende sa first international assignment. June 2013 Elgon Cup. Yaani ni hapo tu next. Yes. February, June. Yes. Ladies Elgon Cup AR. Hapa ama huko? Hapa. So at least nilikuwa na run touch for a lady known as Maliz. She's from South Africa. So hapo ndo ilikuwa the first appointment. Nakumbuka nilirun touch na Alfred Okwemba. Yeah. Alikuwa amekonda yote. Alfi sasa tunaona hii meza. Hata ana shingo. Hiyo ilikuwa before Aromat. Before Aromat. Alfi sasa anakaa hivi yani. Alfi alikula refu mmoja hapo. Wawili. Alimeza marefu. So that's first now international at center. First international at center. Yeah, 15s ama 7s. Tuanze 7s. First international year 7s ilikuwa Boland versus ilikuwa Simba Select versus team ya Samurai. Safari 7s. Yeah, Safari 7s 24. First hiyo unajua sasa hiyo Swiss tunaita huti. Hiyo ni mbio mbaya. Yeah, unajua Samurai ilikuwa na consist of some Fijian, New Zealand. It was basically a mixed pot. Alafu Simba Select ilikuwa ile timu yenye tu ilikusanywa tu haraka. Ile WhatsApp ile huko Shujaa, huko Murangs, huko Chairman Selection nani ako on? Basically unadu. But at the same time players wa hiyo timu walikuwa wateke. Bas, juu nakumbuka hiyo timu ilikuwa na Benjamin Ojema, ilikuwa na Unsomu, Brian Tikotiko, ilikuwa na nani? But I think cup quarter or something. Wali progress. So hiyo time nimepatiwa game. Nikaambiwa hiyo the referee. Unajua at first huko unajua ni game which teams. So ilikuwa game 1, game 2, 3. So mimi ndo najua ni game 6. So ndo nikaangalia kuna Samurai Simba Select. Okay. Kasema sawa. Nikaingia. So ilikuwa siso. Huku Samurai wanatinga, Simba Select wana reply. Kutoka mbio tu. Mbio. Over 100 meters. Yes. So mnaanza kick off halfway. Una change position hivi. Ama kidogo unashtukia labda turnover. All the way mpaka try box. Si ati ni ile yenye unasikia ni kama hapa siwezi. Huku ni wapi? Juu at least hiyo ndo naweza sema even kabla hiyo game nakumbuka before nilikuwa ngana train na Geoffrey Kimani together with some of the players. So kuna essence ya marefu basically. Yes. Basically, but hiyo mimi ndo nilijitolea. Okay. Kwa sababu I always wanted to improve. So hiyo ndo time at least I got in touch with Geoffrey Kimani now before year 2014. Nasema ilinisaidia kwa sababu ilinisaidia especially kwa shuttles. So realignment, speed, agility, technique na hizo zote. Because at that time nakumbuka tukitrain na Kim tulikuwa na Moseti, the late Tony Onyango, Kanyi, William Baka na there's another speedster as well. So ilikuwa shuttle runs. So pali nilijua hapa mbio za sakafuni ziko tu sawa. Nile time tulikuwa napiga shuttle runs na nao guys. So ilikuwa Kanyi, Moseti, Willy and Kim alikuwa na 10. So ilikuwa 5 down up alafu 10 hivyo speed. So ilikuwa 10
alafu zinaenda Yeah, zikiincrease mpaka, 15 then 20 then now you count down hivyo. Well, So the first one of course maboys waliniacha but the second one Kim aka comment kusema how is it that you guys are being moved by a girl. Ndio ndio tukuja mse eti na wile go. So mnajaribu ku prove na sio mshani damu ishafika hapo. Hata una nini? At least so your training do at least ilinisaidia. So vile nilikuwa najaribu keep up na Samurai because I think your allocation ilikuwa njaro ya match when walikuwa na to coach ku analyze whether you're up to the task or so at least from there there's always an assessment. So definitely I proved them hands down. Bana hiyo ni just mimi ningefail fully. Okay. Ni wakati Right, 21st 15 international mwamba na Impala. Ningequit refi. Alipiga shuttle run ka 10 akasema cheka. Save a drink guys. Ni ref. Rugby kitambo ilikuwa funny. Ni juzi si kitambo. Ni juzi 2015. Si kitambo sana. Kuna ref alikata katikati. Si katikati. Game ilisha kaambia si I'll have a drink now I'm done. Si kawaida ref iko na drink. Done as in done with refereeing. Done with refereeing. As in Retired. Yes. Uni Reuru? Yes. Na leo translation is getting. Hapana ndio nimeshangaa amesema venye ameiweka amekadika midway through the game amesema Asi vile wasi wanasemanga kwa game achilia. Ref ana opportunity. Unapiga firimbi alafu unaambia sasa ngojeni kidogo nita explain ngoja. Unashika kwanza magoti. Kwa story fulani amsemgia aliambia kuna game tulikunywa naye sitasema nani but yaje toi kuna 40 anaita noko iko 5 iko 20 22 katikati iko 5. Alafu anajog. Aya George anatembea. Alafu imagine tulikuwa naye 21st test ya 15s. First test ya 15s ilikuwa outside the country. Of course kuna time nili spend 2 months nikiwa AC. So kulikuwa na hiyo varsity za Matis because it's a Stellenbosch is a small community that comprises of different colleges that come together to always compete. So that was my first one. But the one yenye naweza sema nakumbuka ilikuwa nikiwa KZN. KZN ni kwa Zulu Natal. So ilikuwa Durban, home to the Sharks. Yes. So your time nakumbuka nilifanya ya club ilikuwa curtain raiser ya Curry Cup, Sharks versus Griquas. Na ilikuwa KZN North versus Rovers South. So na at least even before that kulikuanga na the ladies. So tradition ya you find most of the provinces is they have a curtain raiser for under 13, under 16 ladies, and then sasa the able bastards which comes before now Curry Cup. Able bastards. They call it no, not able. Able. Able bastards, EBBO. Yeah. You say able, but nikishangaa kwani kuna bastards disabled. Able bastards ni nani? Hiyo tuseme ni kama ESS yetu. Yes. So from today ESS ndio kona ita able bastards. Hamna mababa. Hamna parents. Acha tu. Nimeacha sana. Acha details. But ESS able bastards. Ni kama. So so that was your first 15s game international. Yes. Sasa ulirefio able bastards. I was able. Na walikuwa tu sawa. Hakuna. So your game ilikuwaje? Interesting because kuna kwangana culture especially ukiangalia teams zenye zinatokanga SA where they tend to listen and then adhere. Si kama Kenya. Sema tu si kama All Blacks sana. Si kama Mako. Anakuuliza mpaka rules. What was that? Which law is that? Which one is it? No, but the book says. Mako ukuuliza half time. Anakusikiza hapana. Kieran Reid, wacha nikupatie example. Kieran Reid, Lions tour, third ile penalty nani alipatia na accidental knock on. No, what law is that? No, ref, no.
ingekuwa Devili angekwambia mume tu ref sawa. Captain is Huwezi change. I think what tutafanya tusibust bubble ya Pogi kwa sababu najua highlight imekuwa nzuri tangu Wednesday. So what tumwache. Kama mko na World Cup niongelee na mimi. Give me your video being shouted out by a Rugby World Cup winning captain. At least I've been next to Kai acha si wewe. Nilikuwa naongelea huyo. Si wewe. Acha. Nilikuwa naongelea huyo. Si wewe. Umezidi noma. Unajaribu kuongelesha cheki. Angalia. Cheki unajua noma. Mpaka yuko hiyo video, the same video. Kuna manikolini sema ya friends in Kenya, Collins Injera, William Mambaka. Hii ni kitu tuko na watu kuna na sisi nikamwambia nyinyi hata. So hiyo list yangu nimeongeza. Collins aliniuliza. Hiyo list yangu nimeongeza kama ushaikuwa na cup ya Kenya. Tunaweza ongelea rugby. Cup ya Kenya. Cup. If you've been capped. And cup mwenyewe. Hapana. Sikofia. Endelea na nini? Experience hiyo game ya Ebo Bastards. Hey, Ronald Musaji. Happy times to you. So at least that level of understanding. So ilikuwa ile, of course you make a call depending on the whistle variation. Yes. Na rugby how long? No, but here in Kenya. Iko. Tutizilete hapa. Kenya iko. Knowledge. Iko. Wako nayo. Referee ni hiyo wako nayo. Si ref, player. Nimeongea wamesema players wanajua whistle variation. So at least from there at least kuna hiyo understanding. So hakunanga ile back and forth which at least from then as I say at least pia tuna evolve pole pole. Watu wanaelewa. Watu wanaanza kuelewa. So sasa tungelea international, sasa nataka your first sevens game outside Kenya. My first sevens game outside Kenya ilikuwa the women's provincial final KZN bado kwa Zulu Natal. Yes. So ilikuwa Jaguars versus Rovers. The good thing about such teams especially unapata ni the same tunaweza sema labda Nairobi but sasa unaenda into sections mitaa. Okay. Yes. So hapo ndo napata Jaguars comprised from this side, Rovers from this side, but waki combine hao ndo wanacheza sasa club rugby. So hiyo ndio ilikuwa at least sevens, na pia kulikuwa na hii tournament yenye ilikuwa Paul Roos School, hiyo ilikuwa Cape Town. So hapo pia ilikuwa another advantage. So for the boys because it was at Paul Roos na ilikuwa Cape Town, it was understanding how to actually ref, especially under 19 variations. From both of them, I'd say Paul Roos brought in more experience in terms of their sizes. The boys, their sizes are large, gigantic, humongous. They are like horse right now. Horse, I think go kwa any scrum half. Pogi. Niliambiwa scrum half. Ni sawa, lakini unajua Pogi yake huko. Mimi na sense rugby nini? Kids, kids rugby. Tanenda hapo tag rugby. But uzuri anacheza na watu wakina. History iko to progress, ilikuwa tu once alafu tuendelee sawa. Wewe umefungua hiyo mlango. But ungekuwa newborn. But najua at least ukiangalia Paul Roos Dana ametupa makaratasi hapa. Mtu apendi kitu unaongea. The ancestors are speaking. Yes. So experience Paul Roos ilikuwa unapata boarding schools actually singing a lot of hymns and rugby songs just all through. So as opposed to hapa who's your father, who's your mother. So huko kuna who's your it's just the boys singing hymns and trust and obey. Always know. Down. Ni amazing grace kwa at least at the same time unapata voice coordination, so based on choir. But ni ukweli yese wanaimba, wanapenda kuimba. Wanaimba hizo makwaya. Si ndio? It's what a friend we have in Jesus. Yaani mpaka sitting on occasion days hapa hivi. Tena.
Ai shule gani hizi? Shule za World Cup champions It's tulia. actually tradition. It's part and parcel of the rugby tradition that you sing. Si hapa pale mnaambiwa mnasimama stands. So it's at least that rich culture that made me really enjoy the tournament there. Aya, so tumefika so ushasema ulikuwa ile hiyo jini unisumbua Stellenbosch. Ati usabu ngoja ati Stellenbosch. Amesema ukweli ama nini mwingine Kikuyu? Stellenbosch. Ati. Stellenbosch. Anyway, ni Bosch. Stellen is boshing somebody. Stella's brother Bosch. Huko umeenda kuangalia buildings. Ulikuwa mera Stellenbosch fani. Ilikuwa high performance training yenye nilikuwa nimenominatiwa na at that time ilikuwa inajulikana kama Confederation of African Rugby. So ilikuwa Rugby Africa. For a month long training at Marty's Rugby Referee Academy. Sasa ndio part tunachukua commercial break. Marty's Academy of Marty's. Mimi so ni 1 month of refereeing. You live laws you live the life of a professional rugby referee. So the schedule, of course, unaamka, you go to class, you review maybe one of the games from the weekend, you do a law exam, you train after you're done with the class, mna train sasa kwa pitch, tests, and then pia peripheral view, how fast are you when it comes to seeing. So at least from there ilikuwa pia side mirror ndio peripheral view watu wangu wa nini watunguyas side mirror. Unaona kiangalia hivi mbele peripheral view ni hii. Unaona nini? Nina kami side, nina kami fungua side mirror. Did you meet any one of like we call them a celebrity referees, the refs who ref in the Rugby World Cup? Yes. Sevens. Mark Lawrence. What? Yes, so because his home is actually Cape Town, so there was Mark Lawrence, and there was also Craig Jube. Yes. Ule mwenye alipatia Australia nini? Tutonga. And then of course at least just a few of them, because they'd always have meetings. Yeah. Or at least on weekly meetings. So time ya weekly meetings do mnaenda mnapatana. Then from there at least you interact. Then pia kushado. So unapata especially with now Marty's rugby. Kulikuanga na hii kitu yenye walikuwa naitanga kushado. So mko referees wawili kwa kiwanja. So mmoja ako on the other 10 and of the pitch, and the other one is on the other 10 inside the pitch now. Inside the pitch. The reason for that ilikuwa to build in confidence, especially for any upcoming referee, then to see how well you coordinate on whether you both get the right calls. So ni kama for example vile nyima fans mnaweza sema ref ilikuwa no call ama so it's more of being synchronized to actually see you blow, then when both of you blow, that means you've seen the same infringement at the same time. So it's working coordination. So this is a game situation. Yes. You are at the 10. Anything that happens there, remember between the 10 and the try line. Yes. Then the other, no, depending on where the play is. Depending on where the play is. So during kickoff, both of you will actually be with the team at the starting line. When the ball has been kicked, depending on whether it goes to the 15 or the 5, one of you will actually be closer to that side of the pitch, towards the touch. The other referee might just be a few meters away from you to actually anticipate that the play is going to come on this side. So ni kama ARs lakini zoomed in. Yes. Yeah. Wewe hujaelewa kitu imesemekana hapa ni sawa. Ni very simple. Lakini ndani ya ni zoomed in. Ndani ya kiwanja ule. So this is why you've left those games. Alafu ukarudi hapa. Ukirudi hapo unaangalia hao na mafala. Taji kure. Msana kuongesha Kiswahili kwanza. Kinapogi KCB. Refu umechekio kitu bwana. Umetoka place sana kuongesha. Watu wanaimba hymns na wanakuja ma'am. Yes ma'am. Na retreat. Team yote shaenda. Ule mtu umeita peke yake. Hapa Kenya kuna msana bado na Cedric Odera captain wa nini.
machine. Anakuangalia. Ai ref hiyo iwezi. Unatuonea. So when you came back, so a month? 2 months. 2 months. 2 months. A month at Stellenbosch, and then the other month I spent it in Durban. Where? I think routine kwa descenda kwa ref. Kwa wewe. Si ndio? Wewe. Wamekaa 2 months ese. Mimi nika 2 months irudi. But ukumbuke your mat is 1 month ilikuwa Confederation of Africa Rugby. The other month I spent in KZN, kwa Zulu Natal, was because I have friends there. Oh. Yeah. So kuna aspect ya friends. Importantly. Kolisi ni best yangu. Kolisi ni best yako. Anakujua. Mbaya. Ataka kwa kunimbia yake, si ndio? Bibi anaitwaje? Si yako Bibi anaitwa Stella. Stella. First one anaitwa Swiko. Na jina lingine watu kama celeb. Wanaishi wapi unajua hao paliko? Google Maps is show. Hakuna foundation anaweza ni host tu kwa hivyo. Kwa foundation. Ya watu. Unajua foundation iko wapi? Anaweza ni host tu kaa kaofa huko. Si mimi ni mtoi mdogo. Si foundation yao. Si hakuna tu kwa hospital. Okay, Rock anaweza ambia Rock Nation kuna chokora amekama hapa hivi. At least utanajua. I think for now sijui Italy itaendelea aje na sin bins. Unaona mpaka anakuandikia Jumatatu I think sasa uko nakaa 3. Hizi ni 3. Ni 3, mimi yangu ni 1. Yako ni 2. Kai. Enyewe acha nikwambie Peris mpaka nikakaa ref. Unajua hiyo sticks. Mbona amezeka sticks. Roman numbers. Ni sticks zile za 5. As in 2 after so they look at 1 where is here. Amekazia sticks za cavemen. Sasa umerudi huku. So now ngoja ukienda huko you are level what? Level langoa. Level 2. Level 2. Yes. So when you came back you are now level 3. You can promote me. Unasema sasa umerudi ukarudi. You always have to sit in for a course. Oh. Yeah, for you to actually get to another level. What this simply did is that it broadened my perspective into understanding the game more. And then just at least your training and you spend in the referee academy, it's whereby you live like a professional referee, where you're able, basically you eat, sleep, rugby. Is there a nutritional thing as well? There's also nutrition. So it's full pro. It's full pro. So at least hapo ilikuwa schedule, tulikuanga na schedule from Monday to, the only time we used to rest would be on Sunday if there's no game. Wow. Yeah. Na hapo Sunday nikijua ndio ilikuwa dunda inafunguliwa. Anyway. But huko walikuanga nafunga dunda 8 p.m. Yes. 8 ndio kuna curfew. Unajua Stellenbosch ni kama Ocha. Ocha gani? As in tuseme nikaa Moyale. Moyale. Kana fungwa 8 nikaa. Hiyo ni shida. Alafu yes. So wine country inafikwa imefunguliwa, kani wine country mfungwe mpaka tunamaliza yote. So ilikuwa zile za, of course si kama Nairobi. There's a reason why wasi wengi usema wakikuja Nairobi, any rugby person anasemanga Nairobi is the life of the party. Na Mombasa pia. Na Nakuru. Basically anywhere in Kenya. Anywhere in the jurisdiction that Uhuru Kenyatta governs. We go. Yeah. But remember, like it's been highlighted, you're in a wine country and hakuna zile mambo za pub na mpaka che. Ni watu wazee. Because Stellenbosch consists of students. Students, so of course where they're students they're also professors and university students. They sleep at 8. So you see there are hostels as well. You can always have your party at the hostel. Okay. So if you're looking at going to club or going to in there so mimi kama Mkenya wa kawaida campus town sielewi na jaribu kufikiria campus ni UON. Hata campus town za nje ujaribu kufungia ujaribu tu tuseme tu confused. Because you see the distance from Cape Town to Stellenbosch is if I can remember is about 2 hours. Ni kama umetoka 2 hours umeenda Nakuru something. Yeah. So ngoja but unajua nani 2 hours kwa barabara fiti si yeah. So unaweza ukiangalia hiyo distance na ukumbuke pali mko and then at the same time also you're a foreigner in a different state
hawezi jiachilia vile unajiachilianga huku. Unakubali unasema tu ni sawa. Yeah. Ngoja nilale. So ulizo ya kafi kitambo. Disciplined life. 8 o'clock buda. Sio ndo unaanza. Kampo. Hiyo ndio shida. Haya, so between that point and when you came back before you started your, so ulisema kuna training ya level 3. Yes. Before uanze hiyo training. Nataka highlight yako between that period. Between that period. Yeah. So vile nilirudi si of course nikafanya Safari 7s. Kakam women unaendelea like unasema tulikana venye nikisikiliza ndogo ile statement ya Wakikuyu wakisema tunajaribu ni nini? Huko kwenu kwetu tuseme tunajaribu shuanga tu. So between now I want your most memorable, hapana tusifike hapa kwanza. Tuanze kwanza kwa level 3. Ndio kwa first level 3 educator. Hii ni koja kuna officiating na kuna educating. Yes. Officiating is what you conduct on the pitch. Educating is what you tell akina toi. na danku kioko ni mwanamke hivi. Yeah, it's being an educator is you facilitating the course. For one to actually understand what rugby is and the laws. Mtu hawezi sema tu anajua rugby na ajui ziko laws ngapi. Unajua dimba. This educator is just a referee's educator or is it rugby in general? It's a pathway because remember rugby pathway it's made up of players, coaches, match officials, and then there's also medical. So my pathway was actually match officiating. Okay. So after getting into match officiating, now the other level, of course, is do you want to be an educator? Then from an educator, that's when you progress to become a trainer, a World Rugby accredited trainer. Thank you. Then there's also the MBA perspective for World Rugby, which is only offered in Ireland. Yes. Huko ndo unaenda ama umeshaenda? Turudi kwanza kwa level 3 referee. Tuliza kwa level 3 sasa acha officiate. So how I became an educator is I simply of course met the basic requirements whereby I understood the laws, officiated, and then I sat in for a course. It was a 5-day course where you're taken through the training regime on how you'll be able to facilitate a course. So tuseme kama sasa tunafaa conduct level 1 course na mko ndani ya Daru, mimi ndo na take through the modules. So for level 1 it's a 1 day because it's a sitting class alafu nafanya online. For level 2 it's a 2-day course. But you have to attend all the modules. Alafu pia kuna transcript. Your transcript your transcript in highlight kama una understand the laws of the game. So kuna pre-season, during season and post-season. You also have to have a diary. Yeah, how you'll actually work with your own plan and how you'll actually build on it. Alafu assessment yako on the pitch. Communication, warm up, warm down. Communication is 3: whistle, sound, whistle, voice, and your hand signals. Because with your hand signals, there's primary, secondary, and tertiary. Hand signals kuna primary, tertiary, and secondary and tertiary. Yes. Depending on on the call you're going to make. So you're in level 2, it's a 2-day. Level 3, it's conducted in 2 parts. Where there's part 1, and it's 2 to 3 days depending on how the modules have been spread and of course the interaction of the participants, and there's still a transcript. Now that's more advanced and intricate, whereby you are assessed on how many resets of a scrum you have. So it's pia referee reset scrum mara mingi pia unachoma. It's you're always told you nip the issue in the bud. So you're always told to nip it. So in game situation, tuseme kama teams zimeingia na labda level yao, tukumbuke pia the level of the game also matters.
were you able to have a briefing with them and explain to them how you'll actually go about your call? Because it's crouch. Ni wewe ndio unasema, mimi sisemi kitu. Kwani unaangalia rugby? Anasema tertiary na nini nimeshapotea. Bali kwa tertiary ndio umeachilia. It's ear to ear or head to head. Unaona Pogi? Sasa ningeanza kuyupa. Umeona? Ear to ear, head to head. Yes. If it's head to head, you have to rectify it before they go in for an engagement. Oh, you utapigana head. Something is going to go wrong. Scrum it a collapse. That's one. Kwa sababu watakuwa wameengage vizuri. You see, if it's ear to ear, you already know which position where unaenda. Exactly. And then the other thing is, of course, the backs. At the backs, straight. Unaangalia flank, 8th man. Bind. Acha ningoje, alafu neze. Alafu utaingia after. Yeah. So you also have to look at the bind. And then from there, is it steady and square? Steady and square nishaisikia Kaula kijisema akiwa amelewa mahali. Akiwa maji nabisa wananiambia no steady and square. I think alikuwa na pimele nje atakata. No steady and square. College nabisa wakitu tushindia na arguments hizo terminologies. College nabisa kwambia no, it was not, they did not, the angle was wrong. But mpate respect, amepitia hii kitu yote hii. Ear to ear, full respect. No one unajua ear to ear na back steady and square. Backs naweza jua lakini hapa kwa head to head, ear to ear. So from there at least pia ukiangalia backs unaangalia pia angling. So it's also dependent, kama mgongo aziko straight automatically unajua itakuwa tu quick shift. So it's ndio nakwambia level 1 is different. Level 1 ni kama kujeni, mnaelewa. Rugby ni kupass nyuma. Level 2, you see. Then level 3 progression. What you are looking for at the beginning. Yes. So level 3 it's at a higher level. Sa ushaingia gia ya educator. Tuzina kwa officiating utuambie tu highlights zako. First nataka your most memorable game locally. Tuanze na sevens. Sevens most memorable. Yes. In whatever way you think of. Maybe ni ujinga, watu walikuwa na achievement yako, anything. Msee alianguka tu akasema imeisha. Hiyo ilikuwa ya sevens. Ndasema at least ilikuwa local kwa sababu at least hiyo ilikuwa Simba sana. Turumie kidogo. Kumeungua. Kumeungua juu. First half of course ilikuwa siso. Second half ground ili shift. Wala ilikuwa chini na one side. Bigger. Tikotika kwambia Peris. Tupatie na kitu. Kibana. Wewe wetu. At least kauruma kidogo. Unajua kusema ni wetu. Ni equal na ile tu ile mtu anabega tuongekaa na huyo. Zinoni ni wa home. Kashaungua. So hapo ndo nikajua Nyei squad bilo lisema tu WhatsApp uko available. Nishi ku disappoint. Cheko sana. Please cheko sana hata tukiwa home. Aya most of the game 15s itakuwa hiyo kurushwa depend. Hiyo ya blood queens. Hiyo yenye niliambiwa Just piga hiyo kitu bwana. Game 8 Peris utamanage. But bado niko nyanyuki. But yenye naweza sema it was more of a highlight. Ilikuwa 2014 Floodies varsity final. Blood versus USIU. So first half ilikuwa 17-16. Who's leading? Blood. So ilikuwa finali. What again? Na ukumbuke Blood ndo alikuwa na defend. Varsity final. So na ukumbuke both of them wametoka wapi? Thika Road. Watu ni hiyo ni Thika Road derby. Kizungu versus na tena na tena walimu na wase wa kuwalipa. Na ukumbuke pia at the same time USIU bado walikuwa
Sasa ndo alikuwa na make stance yao. Back in 15s hivyo. So 17-16. So second half, malaria. Unaingia the first 20 minutes. No score whatsoever. But ni 17-16. So mdogo next blood close to the 73rd minute. If I remember. USAU infringe. Juu ilikuwa rack. Mgezo USAU akadhani I can come from the side. Kadhani ini buffet. Yeah. Minute. 7-3 minute. So 33 minutes of no score. Yes. Where? The only scores that were there were from the first half. Yes. 17-16. Yes. 1 point difference. So you can imagine what's going through their brain. Yeah. Oh, wait, hapa ni siwezi itanini. But your game Sasa wewe kusema the best. Was the best. Ama JKCB ndio ilishinda final. Because- But mlipiga nani na mingi. out of the whole tournament, that was actually the closest game. Yes. Kila mtu alikuwa anasikia. Lakini ile chief hapa vile umesema buffet hatuizi. So from the side. So straight penalty in the 22. So sama sawa. Ikaingia 2016. 2016. Game ikaendelea. Na hivyo ndio iliisha. Ikiendelea na hiyo ndio iliisha. Because those disciplined defense. Kwa sababu one of the players alisema, my guys, hapa Unasikia gani? close candid comments. Ameachilia hawa. Ama zile za siwezi saidia ama ambia kocha ni sub. So Hapo mbele. ndakuuliza hii ni preview ile kuna maswali ziweze kujua huko mwisho lakini sasa nakwambia between now as your ref as a now match official the toughest match you've handled. Ile unasema woi hii naye walinitumia Yeah, Queen's blood accord 15 or 17. Sanity. the most insane game. I think but yeah, sevens ndatumia ilikuwa Uganda versus Western Province. Safari 7. Safari Sevens. Kelly alikuwa anajaribu kuingia. Ameshaka kwa back foot. So He was trying to get under my skin. But hizo ni psychology zenye tumezoea. Especially as a mature referee. Unajua huyu mtu sasa anajaribu kuchezea brain game. Yeah. But of course najua most of the times Western Province wakikujanga Kenya, they always bring their A game. Yes. They always bring their A game. Uganda wanaga A game. Na kwanga 7 game. Philip, you are still my friend. He said you have no A game. Uganda inaga A game. You can say that without fear of favor. Yeah. 15s naweza sema ilikuwa Does it matter where it is, man? Yeah, it matters. It matters. yeah. It matters. Ikikuwa NSC ni normal. Yuko showground. Si NSC showground. Showground. Na ukumbuke This is last year. Yes. Yeah. Ilisha na last drop year. goal or something. Ilisha na Yes. 1 point. Yeah. We, Penalty or something. Yeah. Yes, and mtoto then anacheza na baba yake. Sasa ndio time ile alikuwa amekuja hapa na kujifanya nikao ndio nini. nakumbuka first I think hiyo wiki at least nilikuwa na break. So nilikuwa nimetrain na clubs. So jokingly kuna kwanga na move KCB wanapendanga kufanya kwa line out. All Blacks cancel. Yes, wakiwa Acha sisi hata kai nimesha wakiwa hivi. karibu. Uzuri ni bado tunawatinga. Yeah. Rangi ni nini yenyewe? Hata mwezi mjora ikafundisha. Hata wacha tuna. Yeah. All Blacks cancel sija nini? Siwezi jipatia content. Most of the time remember unaonyesha first the player then you show it because kuna kwanga na officials wenye wanakaa kwa meza. Siku direct mtu. Si traffic lights. Saka Karis lazima uoneshe kama mara 3 juu haonangi colors. Yeah. Turudi kwa KCB Oilers. KCB Oilers na ilikuwa Oilers. So showground. Ilikuwa KCB Oilers. Ilikuwa At Oilers Oilers. at Oilers. Oilers versus KCB.
the first, so vile line out kuna kwanga na hiyo hiyo yenye wanafanyanga especially wakiwa kwa 22 ya hiyo timu nyingine mali kuna hiyo unanusa damu. So kuna mtu sema ulishe alifanya nini? Alistep ndani ya line out. So nayo ni movie yenye nilikuwa naambia by the way, ukiingia line out always remember you're going up. Then make sure you brought down safely. Alafu ndio mfanye hizo madhogodhanyo zenu. Si zile ati unaenda juu alafu ama mwenye ameshika ball wewe ni mrefu kumliko utawaambia kaa chini or anything like that. So there was an infringement. Hapo sasa ndo Oilers walitoka close to their 5 in their 22. Waka respond all the way. Kama kuna nini kuna vitu kuna vitu fans wa jujua juangi kuna stepping into the line out. Kuna watu wajui? Of course, fans wa juju, all Blacks fans, South African fans. Sikuwa nafaa kusema jina. Naona. Please. Mimi nimesema. Yes, please. Naona mwanafunzi anataka kuwa mwalimu. Naona. So, anyway nimekubali. Na sasa tumefika kwa diki. You're leading by 1 point. Is leading at something. By 1 point. No, we still leading in Kenya Cup, my friend. Win them. Stop talking a lot. Win any 14 ndo mkuje mtuongeleshe. Naona gents, you might need some time off to breathe. Just relax. Kuja hapa kutupatia mastori more. Kuna ngomesema umesema 14. You still have 9. 9 aje. Haya, let's proceed with the questions. Okay, sawa. Ya 14 ndio fige 15. Haya, so ndio maana tuko na match official. Haya. Sasa umekuwa educator. So nataka jani when you decide now to become an educator. Unajua umekuwa official, mpiga mafirimbi. Umefanya kila kitu. Alafu unajua kuna ile si wa Kenya hata wajui anything wana do. Umepiga majehima yellow. Nataka new challenge. Hiyo point. So the reason why I took up the educator role or rather the educator pathway is for 2 reasons. Most of my level za officiating zenye zilikuwa zina conductiwa. Ulikuwa unaenda zina conductiwa, of course there was no gender balance. So there's a time I simply asked Kagagi, Johnny, why isn't there a female educator? All the courses are being conducted by men. How are you guys looking at growing or expanding the women match official if you don't have an educator? You see, if you have a female educator, then it's easy for you to actually get the traction of women to actually come in and take up the officiating role. So Kagagi akani challenge. Kinambia, as opposed to asking why don't you just do it? So yes. So at least with his guidance, that's how I ended up sitting in for the course. And I got accredited. At least after 5 long days. 5 long days. Yes. Those are not long. Kuna to uko sawa. You know the repeat. Kuna ku repeat. Ama unaosha tu nje. Okay, hawangukangi. So there are 3 levels. Kuna kwanga na competent, excellent or not yet competent. So excellent ni lenye umepita. Umeenda. Competent? Tuko sure. Kwani nini? Competent inamaanisha kwa transcripts zako umepata above line iko hapa naangalia C+ ni above average. Competence above average. Ni nyinyi ndio mna explain ama ni mimi? Wewe sasa. Si namwambia. Utakwambia naambia AB. Wacha ongee wewe. Ameanza AB. Mpatie. Wewe. Naona cards zitaendelea tu kudishiwa hapa na hapa. Unakobole mimi Martin is leading by 1.5 and Pogi is trailing by 4. So competent ni So see, a good student knows how to zip. So
So competent. Facilitate and get your students to a level of understanding and comprehending the game. Not yet competent inamaanisha kuna ma places zenye haujaelewa. Wewe ni kodi tunabiswa. Niona kutoka mbali. Wale zabisa zieleza. Anyway, sawa. So, Not yet competent. So unajua ni chama na rugby referees zinaweza pigwa. So hapo But governor ni sonko ni same thing. hapana. Sasa hapo inakwanga not yet competent kwa sababu umehepa shimo la tewa. So, Yeah. haya kuna swali hapa from the fans. Kuna msanii anaitwa Moses Wanyaga. Amesema if you got a chance to ref a game that host played, at what time would you send him off? Hiyo ni sawa, hiyo weka, unajua mali utaijibia usijibia hapa ni. As an educator, unajua host alikuwa msee nini? So nini ndio MC wa zile do it again PDD. Umenyamaza. Agushi knows how to zip. So yeah, okay. Any ladies coming up? There's one called Mercy Dudi. So she's based also in of the other referees like Duncan Kioko and the likes, at least to be able to get them to the next. Musician anaitwa yule referee. Kuna musician Kaka Kioko. Kuna referee kaka Kioko. Wanafanana. Wangatembea pamoja. Watembea pamoja na Kioko. Kioko na Seri Kioko. Unasema Linus. Linus Kenodia. Kenodia. Sino unashangaa. Exactly, he sings man. Him and his bro. They actually Linus is used to come, yeah, he used to come to Budaba and sing a lot of karaoke. He's actually karaoke is ni Okay, he's fine. actually a very Higher. good Let's vocalist. get back. May I thought he has an album. hata mimi niko ngoja kusikia nini. No, he's a very good vocalist by guys. I think he was in church once. Alikuwa msoa South Africa probably. So him. But unajua pia communication ya ref pia inasaidianga kwa vocal cords. For what? Ka godi. Peris, any chance of saying any educator? As in hii law unaijua kama nikaa the back of your hand. Hands, yeah. Have you retired from refereeing? No. So unaweza rudi bado nini? You see, the good thing about the rugby game is that it keeps on evolving each and every other day. And as it evolves, more games come up. So I can be actively involved, I can mentor, I can educate, and still get involved in it. So it's not a matter of saying that it's a never say die mentality. It's as long as my legs can still carry me. Tunaendelea kumove. You never retire. Retire on your shield. Yeah, so it's there. So after educator Tu wacha hii kitu ni very important. appointment si ulizana. So we've had players up to this point. Hiyo appointment ya board inakuja na WhatsApp, inakuja na email, phone call, na $1 million gangi, shillings in the bank account. Sijui ni boards gani zenye nyinyi mnakwanga involved in, lakini I got co-opted into the board last year in April. Yeah. And before the co-option, I actually decided to run. Yes. To garner at least some votes and see if I'll be able to make it into the boardroom. However, I did not. Kenya rugby unajua iko kina ivotiki na akili. Nini uvote na akili Kenya? So Kwangu mimi vote na akili. haya. Back on the tracks. Yeah. So got co-opted in April 2019. Of course, the co-option follows the rules and regulations that are guided by the charter of the board here and the Sports Act as well. So that's how I got co-opted. So what is your role currently at that madhouse? MUD guys, MUD.
You know, it's the same madhouse that gives you opportunity as well. Yes, Yeah. true. So- You respect your mahadam sana. So you also have to remember that it's the foundation that actually makes a good establishment. And on top of it, you should also remember that a good sailor is not made by a ship at the harbor. What? Hey, nakwambia leo tunakula teachings. Yeah. So yeah, so what is your role? So my role on the board is to serve together with the fellow board members at where now basically what you're simply asking is which committee I sit in. Yes. So I sit in the fixtures committee and in the women's committee. So kona ndale Yes. na fixtures ni Oscar. Hillary. Hapo iko sawa. Actually makes sense now why they've been alright. Fixtures. Yeah. Ama women. Fixtures. Women pia iko sawa. Women pay iko top. So during your tenure at this point, what would you want to achieve? As you know, after those ni 2 ama ni 4 years? 4 years. And unless you ndo unasema Sinauliza kama ni 2 ama ni 4 I years. want to see if you're a sailor or not. Hey. Nilikuwa niuliza tu swali. Nauliza what would you, as in what would you want to be remembered for, as in Individual. It always has to be Yes. communal. But something that's actually close to my heart is to get the women's team into the World Cup, ensuring that the policies and the strategies in place are well executed and adhered to, so that we are able to see another national team in the global platform. More so Kenya. Moso Kenya. Yeah. So so you started with trying for the seat, got co-opted. Sasa sahi next after this, kuna chance tunaweza ona Peris akijaribu ku replace Gangi? Depends on how well the C goes. The good thing is that the chairman is a good mentor, and with the guidance, you never know, it might rub off. So you don't write that off. Okay, umse. Unajua so impano uko na siasa zao za ndani. So umesema is a good mentor. Hapana, si mimi nacheka ni boss amefanya ile kamera hii. Okay, ni inside joke. Take 10 minutes. Come on. Please. Pause, man. 6. You're not a sailor. You're clearly not a sailor. Kwa sailor. So umesema let's not write off Peris as the first KRU chairman. Chairperson. Chairwoman. Tunasema chairwoman. Okay, we are. Chair lady. Okay, which is better? Chair lady or chairwoman? Chair lady. Woman inakaa kitu mbaya. Pambali. Si ndio? Woman inakaa kama women's guild. Wewe bana. Si ndio? Na sound kama woman. Alafu ina sound kama unaita mtu akuja apike chakula. Woman. Yeah, I'm also saying the same thing. Okay, tumekuuliza swali kwa jijibu. I'm sorry, Twitter uko sawa. Naona nyinyi hamko exquisite leo jamani, after kuwapatia sifa. No, we're exquisite. We know the thing about this thing. It's a story. Ni story tunafungua tu. We are honest. So let's not write that off, si ndio? Ya Mungu ni mengi. Kweli? Seeing your achievements, inaona ni kind of happen sooner than later. Aya. First, do you remember the first player you carded? The very first player carded. Yeye ndo anakumbuka. Anakumbuka? Yeye ndo anakumbuka kwa sababu anakuanga na mauchungu juu kuna time when the late Osborne was overseeing the allocations for one of the 7 circuit. Alikuja akasema, ref ananipatianga tu kadi dini. Hatutasema jina. Juni 7 sio got. Si Magei, ni Magei. Hapana. Akisema club tu, tunaita club. Mimi nimesema yeye anakumbuka. Yeye anakumbuka. So you remember, remind us when ndio wewe jitokeze tu hapo, sema tu ni wewe. Aya, the player you've carded the most. Ule mpaka unajua. Hata kuja kwako unajua, please. Unajua, don't even come. You can mention the name if is a person takes in humor. Kuna watu emotional. Hapana, but it's in fact. We are stating facts. Wangesema not opinions. Wao msali kuna shikanari, the last player angesema. Wacha niwarudishe darasani. Tukumbuke ya kwamba even when you're going through the different levels, there's psychological, physical preparation.
So naweza taja jina na inaweza muaffect. So tuiangalia hapo. Kama na muaffect that's badminton. But uzuri ni I usually say for any progressive player who comes and asks or seeks clarification, then from there we usually have a tete-a-tete at the end of the game, whereby we discuss and then I'm able to actually highlight it. It goes to show the maturity of the player. So there are some players who of course wanakujanga wanasema ref by the way sikuelewa mbona unapatia. You already know automatically that someone is progressive. Kuna wase wengine wenye wanaichukua ni kama it's unanichukia. Yeah, but that goes to show that that player has not been able to sit down and understand the World Rugby Charter, the player welfare and the laws of the game. The safety here. The game in general. Yeah, so it's always about safety first. Remember, the referee does not give you a card because you deserve it. It's because you've infringed on a law. So vile mwaliza hivyo, mimi sikuelewa kanipa tu number 6, kasi mimi nini. Umepiga panganga mob. Sasa ni kuongeza ingine? God bless you. Aya. Most nagging player or captain. Ule mse ulikuwa unaona hivi unasema not this guy again. Hakuna amngechagua mtu mwingine. Nakumbuka hiyo time ilikuanga Josh wa Queens. Yes. Why am I not surprised? Not surprised at all. Because ilikuwa unapata most of the time alikuwa na kam. So kama ni scrum na anajua ball ni ya the other team ana kam anachukua hiyo ball kutoka kwa scrum afungi. Ambia ref, can you tell him to go to his side? He was always cheeky. But the reason he was doing that is nile kujaribu kuona kama uko alert. So ilifika point yenye of course unataka naambia tucheze game. Tucheze. So at least well done, Josh. Yes. So there's the most disciplined player you played, captain or ile this one tutaelewana ndio nikimwambia atasikia na ishie. Most disciplined naweza sema zile games nimeref. At least napatanga Andrew na kuanga disciplined. Opede has to be. Yeah, cause shout out to Simba namba 1. Has to be. Cause inakuanga unapata infringement inafanyika alafu anasema okay, shida ilikuwa wapi? So unaambia by the way hapa ndo umekosea. So anaambia wasi, my guys, yani ref si tufanye kazi yetu. Hapo ndio pia at that point ususu amechoka na sauti inaisha. Ndio maana hizi zusha sana. So ile game ushai ref, ile game ya kuchoka, nataka ile game ya kuchoka ile ulikuwa unaambia watu, unasikia kwambia watu slow down please. Please my people, ngoja ni hapo. I think naweza sema ilikuwa time yenye I was not in good health. Nilikuwa nimepata at least unajua asubuhi naamka, so I wasn't basically nilikuwa na fever. And sauti ni kama ilikuwa inaenda kudisappear. Because the previous week the nature of job yangu nilikuwa nime travel. So nilikuwa na do game ya ilikuwa KCB Impala. Na unajua of course based on that you also have to prepare yourself psychologically. Jioni game ikienda kwa backs. Hiyo ni inakimbia kama nini? Ball inatembea. But the good thing is at least game ilikuwa saa 8. So na ilikuwa time ya floodies. So because nilikuwa at least nimekita hydration yangu na at least ensuring that I had the proper isotonic drinks kusaidia at least na hizo at least just to help me get through the game. Hapo ndo naweza sema ilikuwa the toughest. But nili manage to go through the 80 minutes. Yeah. Haya. Close to that 80 minutes. Haya, sasa nataka kuuliza. Nataka kuuliza. Sio kama kuna hii shida kwa refereeing ama ni huko playing units peke yake. The difference between officiating during your time na hii kitu kina Danku, kina Linus, sai wanalia. What is the difference? Unaweza waambia nini? Unajua umewaambia mara mingi, but what is the difference between then and now?
The good thing about when I got into officiating is that I didn't just get immersed in it. I was groomed into it. Because ilikuwa unaekwa AR2 for Kenya Cup game. Kama nakumbuka ilikuwa Mwamba versus KCB. The very first one. Godia alikuwa center referee. The late Osborne alikuwa AR1 na mimi nilikuwa AR2. So ulikuwa you are always guided, and you'd be told that there are certain things that you'll be able to understand from seeing it in perspective, and then just also understanding that you're a human being, and you're not superhuman. Players will definitely infringe. You will not get 100% of the calls right. True. 99.9% you might be right. The margin of error shows that it's room for you to actually self-reflect and you evaluate. So sometimes you'll always have a bad game, but you always have to re-evaluate and then see, where did I go wrong? Where did I go right? What would I have done differently? What is it that I can do next to improve my stature? Now, the game ends when the final whistle is blown. Hauibebi na mauchungu ya kwamba coach alinitukana. It's the intensity of the emotions that are caused by the game that tend for them to react in a certain matter. It's basically like a chemical experiment. So when things or the elements and the environment is different, it's different. You simply go and ask, nilikosea wapi? Okay, where didn't you understand? As opposed to having this view that I'm the greatest. I am. Peris, what makes a good match official? What makes a good match official? Just the same way, like I told you, a ship at the harbor never makes a good sailor. Good sailor. Lazima uingie huko ndani. But what qualities make a good match official? Now, the qualities would actually, of course, you always have to practice. You always have to understand the laws. You have to, basically, the law book ni kama Biblia yako. Ni kama Bible. Because the laws keep on changing with time. They evolve. Rugby the sport law. Leo this was legal, tomorrow. So it evolves. So keeping up with the trend, then also just analyzing and just having a good community to also discuss it. On match officiating in Kenya, genuine opinion. What about it? Where are we? If you rank us, say 0 is Uganda level, 10 is Nigerians. We are getting there. It's just that the opportunity. Ujanipatia namba. Mimi ndo niko na cards. It's always a matter of how well do you perfect yourself. I'd say we are on 5 leaning towards 6. A 6. In which we are slowly growing and grooming, and we'll see how that evolution goes. I agree. Sasa Martin hapa ndio maliuza maswali. Imefika? Maswali yangu ni very simple. Very, very simple. The craziest things you heard from a player, from fans, and the match official. And a fellow match official. The craziest things, actually, you told us about a player. Ulisema alikuwa amechoka. So let's skip that one for. Player ni tiko. Tiko ni player. Let's start with a fellow match official as you're reffing. The craziest thing or funniest thing you heard from one of them. I'll give 2. One ni ile time kulikuwa na Provis Nairobi School, na ilikuwa Saints versus Jamu, na Pamba ndo alikuwa referee. Alafu so Saints walikuwa na ball na Jamu ndo walikuwa wanajaribu kudefend. Out of nowhere nasikia hello, kumbe Pamba alikuwa na simu kwa kiwanja. But ako on comms. Alichukua simu kutoka Vua. Hello. Alijibu simu.
Hakuna simu kwa short. Pamba is my hero. From Second one. The second one, that time when I was doing the AR for Mwamba versus KCB at Railways. Yeah. And Godi was the central referee. And then Osborne was the late Osborne was AR. AR1. Mwamba. And then myself. So KCB walikuwa na ball na walikuwa nakimbilia kwenda corner try. Na corner try ilikuwa karibu na Luna Park. Mimi nilikuwa nakimbia touch hiyo side nyingine ya Crisco. Pande So ni ile nilifika hapo na Osborne alikuwa nakimbia. So alikuwa nakimbia akifanya hivi. So nikaambia Godi, just wait. Osborne seems like he's seen something that might infringe on that try. Tulia. So Godi's kablo stop time. Kaliza Osborne, was the grounding okay? What was it? Because I saw you so like it's no try. Then Osborne akasema, I was just running. So Ozzy anakimbia ikata. Ozzy alikuwa msamwamba From a coach. From a coach. Craziest thing you had From a coach ilikuwa locally ama anywhere. Anza na locally afu na internationally. Tutasema team. Because na wapenda wote. Kwa zile za you call yenye ulimake. Kwani laws zili change ama kuna kitu ilipita? So sita mention. Yeah, so kuna kitu ilifanyika in the field of play. Na hakuchanganyikiwa, alikanganyikiwa. Alihang. So that is one of the funniest. International? International is where the referee said, where the coach said, I think if I had like 15 of you on the pitch, would have won the game. As opposed to anakwambia wewe the team. As opposed to the team. If I had 15 of you, I'd won. Where is this in South Africa or? It was in SA. What? Yeah, because the team had actually been whitewashed. What? So it was a complete whitewash. Umepanguswa. Mondo power hiyo mtaa. Ingekuwa Kenny Magasi versus defend. Kina Peris. Aya, Final one. Heckler. Actually, what For fun. Between myself and Pungi, Yeah. the stupidest thing you've heard from the stands. Ajakana yuko kwa stands hizi jua. Hapana, si amekana, alikuwa ref. Sije tuko na Peris. Sio mtukana, kilisema Pero aliambia players. Okay, do you have any moment? See or with anybody else? Anybody else actually, yeah. The stupidest. Dumbest thing you've heard from a fan. Waringa Rats versus Kenya A. So nilikuwa off a lineout, nilikuwa 4th 5th match official hapo. So lineout of course ilikuwa Malik Hoss na Abenga ndo alikuwa na Malik Hoss na Abenga. Yes, hapo front kwa lineout na Waringa Rats. So Waringa walishika ball. Malik akacha mkono itembe. Malik akatupaki. So huo player wa Waringa akarusha mkono. Katembea kafika kwa Hoss. Hoss akarusha. Next kwa stand nilisikia tu Peris, what's going on? Are we in a boxing match? So nilikuwa 4th 5th match official. So mimi naona tu zinatembea. So far ni tatu zimetembea. So ref si of course ako ndani ya kiwanja. Airs hawajaona. Wende we off the ball incident. So sikia tu fire Peris, what's happening? Kasema hey, sasa ni time ya kupatia hoja jamaa. Yeah. Unajua accuse kufavor team fulani achana ule wa Queens. Hii kwa kawaida unaweza kaka ushaifavoriwa ku
have you been accused of favoring a team? Of course ile Definitely. team, of course team kama wanacharas wa 70 something 0. Sana sana Impala. Pala tuna hiyo story. Unasikianga most of the time wanaanza tu Udem ni wa club. Hapana, si atunanga hiyo story. Aya. Final question. Toughest home game to ref. Ile ulikuwa unaangalia location unasema, "Oi, naenda huku tena." Hapana, sisi tunaendaje as in cause of the fans. Huko kufanya the most Fans of the atmosphere. Hostel atmosphere you ever ref. machine. Akina Cedric. Bayon kama kina Cedric. It was after. After kina Cedric ni kina Mubea. Machine imekuwa tu yani Machine imekuwa tu has constant. Period nilikwambia. Baadhi imekuwa tu constant. Hata saa hii Period iko tu. hata saa hii mazi ukienda Ni leta time ya line out. Lazima uambie fans. Songeni. Ama uambie captain ambie fans wasonge. Haya. Nichukulie mpira. Siko ndio Hii hapa juu. Ni hii hapa juu. Oile. Hata ujui what is going on. Unajua hii mpira nilikuwa nimeambia msem fulani hapa hivi akuange akifikiria sana juu ya kuweka karibu na madam. Yes sir. Pika an area. Maseremon. Hii kalamu funguliwa side gani? Your autograph there? The first lady must sign where nothing else Yes. is signed on. Feel free to express yourself on that space. Exactly, the whole of it. Bila tunasaudikani nini? Ukipatia Peris freedom, anaweza kubucha. Siwacha abuche. Wacha nikwambie Peris where land Peris is a real educator na unajua Dunda Maref pia uweza. Dunda Maref ndio the best Dunda. Juu kona First of all, shout out to Collins na Biswa. No, Constant Cup. Wacha nianze. Constant Cup we've called you na umekataa. You know what? Na kwa Facebook. Yeah, we need you. We need you. Constant. We don't need you. No, we need him here for a reason. Cup, we don't need you. We need you him. will be here. No, we don't need you. Oh, he'll be here. We don't need him. Constant Cup kuna hii kitu ilikuwa combination ya We don't wase majinias wa rugby. So ilikuwa wedding ya Dede. Usiambia mtu eti we need him. Kwani tutadedi? Tulia, acha ujeuri pia wewe. We need you. Tulikuwa kwa wedding ya Dede. Kwa wedding ya Dede. Unaweza wapatia card on his behalf. Exactly. Mpatie huyo jamaa kwa nini? He does not respect his elders. Wewe niko historia Peris, Peris tumekani. Rugby tumejua naye almost 9-10 years. Linus, kwanza shout out to Linus. Linus officiated 2 games. The Kenya Cup semi Kenya KCB Queens. It was the first time Queens walikubali tu wenyewe tumepigwa. Wale Queens wako na English. That ref, he wasn't even watching the way they're coming in through. Linus aliref the perfect game. Linus tulikunywa naye hakuna mtu baka sana mgotea. Kenya Cup final lead the same thing. Jana ngoja jaribu kuvuta nywele haiko ako tu imekataa. Moses Ndungu. Ilikuwa Moses Ndungu ilikuwa final ama ilikuwa Linus? It was the final which was done by Moses Ndungu. Nindo Ditoi. Moses Ndungu did the final because I remember I was his assessor. Yes, because I remember that ilikuwa sasa drinks. Kwa ile Ulikuwa umesahau hata ref. hapana sikuwa drinks final. Nasongelea drinks after. Juu unja kulikuwa kumenyesha wasa kaenda. Funny enough we were staying at the same hotel. So ile dunda ilikuwa hapo, ile drinks, juu ilikuwa tumesema na kolo tuone tukae, tuoge, tutoke. Kwa hiyo kutoka tutasikia Peris, guys. I have something. Muka Refs wanakuwa mbaya. Sherehe. Wako sawa. Alafu unajua Peris ni wale watu wa ikishashika, guys, please listen to me. Yeah. Moses, you've done a brilliant game. Amekuwa sasa nini inaitwaje? Nimerealize kwa nini na Collins na Biswa ni friends. Yeah. You've done a brilliant game. Naona. Alafu unajua brilliant game inakuja nini? Shots guys, shots. Niko na wacha patine last once again. Ile kitu tulisema Asaila. Hiyo tukimaliza. A ship at the harbor never makes a good sailor. Turuke tu nje haraka. Kisha. Tumeruka nje.